Okay, so good evening to everyone. So welcome to Sculpt Academy's routine conversation session. So before the 2 minutes, may know your level of language. So நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்றீங்க? What is your level of English language? இது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? So that it will be very easy to carry forward. Yes, Mr. Raghavardhini. Mr. Raghavardhini. Yes, sir. Yeah. So can you tell me about your level of English? ஸோ இங்கிலீஷ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பேச வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அது மாதிரி Sir, I belongs to BA English. ஓகே So I hope I have a fluency in English language and I தட்ஸ் can குட் manage to speak to the people. ரைட் குட் குட் மிஸ் நந்தினி மிஸ் நந்தினி ஓகே okay okay so before starting let me tell you about myself. I am Jebrin Milko, so my name is Jebrin Milko. Okay, okay, 1 minute. Okay. Okay, so my name is Jebrin Milko. I am a certified soft skills trainer and I'm the founder of the Sculpt Academy. So it's a recent startup. So we have founded everything completely in online. Okay, so I have an 8 years of experience in the soft skills and placement training. So all over competitive exams. So how many of you are comfortable with English and how many of you are comfortable with Tamil? Can you please mention it? Mixed languages. So everyone have joined to improve your language, to improve your level of communication. So communication is a skill where you can develop only through practice. இது நீங்க கேட்டோ பார்த்தோ படிச்சோ இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. நீங்க பேசுறதுனால மட்டும்தான் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். So if it is an bilingual, I mean, two-way of communication, it would be better. So what kind of language you are comfortable with? Whether are you okay with complete English or okay with mixing of both Tamil and English? Mixing of languages, okay, வா எப்படி? Can anyone respond? Okay. So I'm a certified soft skill trainer and I have 8 years of experience in training part, especially with communication and soft skills. I have 4+ years of experience. And with that experience and knowledge, I have founded my own academy, Sculpt Academy. So, in my overall training period, in my 8 years of experience, I have trained more than 10,000 plus students. So, 10,000 plus students வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன். Soft skills placement and also competitive exams like UPSC, SSC இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ்க்கும் கோச்சிங்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஓவர் 8 years of எக்ஸ்பீரியன்ஸில் 10,000 ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னுடைய ட்ரைனிங் நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் மை செல்ஃப். ஓகே, இந்த செஷனுடைய ஓவர்வியூ. ஸோ ஓவரால் இந்த ரொட்டீன் கான்வர்சேஷன் இந்த செஷனுடைய ஓவர்வியூ. ஸோ இதில் நம்ம என்னென்னலாம் கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அன் 6 days ஆஃப் செஷன். ஸோ இதில் வந்து ஒரு 6 நாள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செஷன் நடக்கும். இந்த செஷனில் ஓகே, ஸோ என்னென்னலாம் கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ டே 1 கிரீட்டிங்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன். ஸோ நார்மலாக நமக்கெல்லாம் லாங்குவேஜஸ் தெரியும். வி பீப்புள் நோ தி லாங்குவேஜ் பட் வி டோன்ட் நோ
we don't know other alternate terms to say to greet others, to say thank you, and to respond others. இப்போ யாராவது எதாவது சொல்றாங்க அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தேங்க்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு வேர்ட் அதை ஒரு டேர்ம் மட்டும்தான் தெரியும். அதை தாண்டி வேற என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கு, வாட் ஆர் தி அதர் டேர்ம்ஸ் வி கேன் யூஸ் ஃபார் தேங்க்ஸ் அந்த இது. அண்ட் டே டூ, so we'll learn about family and personal life. So the vocabulary is related with family. What is personal life? I mean, your complete personally. How can you describe your personal life? இதெல்லாமே. And the day three, shopping and food. So when you go for shopping, what are the phrases? What are the sentences can we use? And the basic sentences தான் உங்க language. அந்த சென்டென்சஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, அந்த கொஷின் கேட்கறதுக்கான அந்த பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆயிரும், அவ்வளவுதான். அண்ட் டே ஃபோர், வெதர் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ். ஒரு வெதர் பற்றி நம்ம எப்படியெல்லாம் பேசலாம். ஸோ வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் வெக்கபுலரிஸ் ரிலேட்டட் வித் வெதர். ஸோ அந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து அந்த வெக்கபுலரிஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் ஹவு கேன் வி இன்வைட் சம் ஒன், ஹவு கேன் வி இன்வைட் ஆர் ஜூனியர்ஸ் ஆர் சீனியர்ஸ் எல்டர்லி பீப்புள். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து எப்படி இன்விடேஷன்ஸ் அப்படின்றது நம்ம கொடுக்கலாம். அண்ட் ரிவ்யூஸ், இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இதில் நம்ம எப்படி வந்து ரிவ்யூஸ் அப்படின்றது நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே. அண்ட் டே ஃபைவ், ஸோ இட் கம்ப்ளீட்லி ரிலேட்டட் வித் ஹெல்த் அண்ட் எமர்ஜென்சி. மிஸ்டர் சக்தி, கேன் யூ யா, தேங்க்யூ. ஹெல்த் அண்ட் எமர்ஜென்சி அது ரிலேட்டடாக. அண்ட் டே சிக்ஸ், இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி a wraps up செஷன். அதாவது பாஸ்ட் 5 days நம்ம என்னென்னலாம் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்றதுல ஒரு ஓவரால் செஷன், ஒரு wrap up செஷன் இஸ் ஆன் டே சிக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த செஷன் ஓவர்வியூ. Okay, so the 6 day sessionல நம்ம இதுதான் வந்து கவர் பண்ண போறோம். So today is the day one. It's completely about greetings and introduction. Okay. So how many of you stepped back to speak in front of others? Maybe in the class, your staff will ask you a question, or your staff member will ask you to come forward to speak. So how many of you stepped back? நான் முன்னாடி வர மாட்டேன், நான் முன்னாடி வந்து பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் பின்னாடி போய் முன்னாடி வந்து பேசாம இருந்திருக்கீங்க? So how many of you stepped back to speak in front of others? Can you raise up your hands? சார் நான் வந்து இந்த மாதிரி முன்னாடி வந்து பேச கூப்பிட்டா நான் போக மாட்டேன், வரமாட்டேன் அப்படின்றவங்க. Can anyone? Just raise up your hands. People, it would be better if we have a two-way communication. So ரெண்டு பேருமே பேசினா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். நீங்கள் பேசல அப்படின்னாலும் ஓகே, ஜஸ்ட் கேட்குற கொஷனுக்கு எஸ் ஆர் நோ அந்த மாதிரி சொன்னீங்கனாலும் ஓகே. So how many of you stepped back? So when you are invited to speak in front of others, how many of you stepped back? Okay, how many of you came forward to speak? So எத்தனை பேர் முன்னாடி வந்து பேசியிருக்கீங்க? இதை கை தூக்கலாம் இல்லையா? Okay, Kishore has spoken, right? Good. வேற? சார் நான் முன்னாடி வந்து பேசியிருக்கேன், நான் இன்வைட் பண்ணுறப்போ நான் முன்னாடி வந்து பேசியிருக்கேன் அப்படின்றவங்க. Kishore is one. Thank you, Kishore, for answering. Kadirvel, very good. So thank you, Mr. Kadirvel. And so you can see few hands. Okay, Nitish, Sakti, yes, very good. So my sincere thanks to all the 4 boys who have answered. Good. ஸோ இப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15 பீப்புள் இருக்கீங்க. இந்த 15 மெம்பர்ஸில் 4 பீப்புள் ஸ்டெப்ட் ஃபார்வர்ட் டு ஸ்பீக் அண்ட் ரிமைனிங் மேபி த 11. ஸோ 11 பீப்புள் ஸ்டெப்ட் பேக் இல்லையா? ஸோ என்னால் முன்ன கூப்பிட்டா முன்னாடி வந்து பேச முடியாது அப்படின்றது. ஸோ கேன் யூ டெல் மீ த ரீசன் வை யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் டு ஸ்பீக்? கேன் யூ கிவ் மீ யோர் ரீசன்ஸ்? இப்போ நான் முன்னாடி போய் பேசாததுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கும்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேஜ் ஃபியர் ஒரு ரீசன். இங்கிலீஷில் எனக்கு சென்டென்ஸ் கரெக்டாக ஃப்ரேம் பண்ண வராது, ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஃப்ரேம் அ சென்டென்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். ஒன்று. ஐ வில் ஸ்ட்ரக் வென் ஐ ஸ்பீக் பிகாஸ் ஐ won't get the right vocabularies. I know to speak, but I won't get the right vocabularies அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ரீசன்ஸ் இருக்கு? So we have multiple reasons, இல்லையா? So few people may face stage fear, few people may lack of vocabularies, few people
lack of framing of sentences. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த 6 days of செஷனில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம், I'm not correct. Yes, Lakshana Devi. So you're not able to frame sentence. That's no problem. ஸோ இந்த 6 days of செஷனில் உங்களுக்கு பேசிக் சென்டென்சஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும். ஸோ மேக்ஸிமம் வி won't ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் பிகாஸ் வில் ஃபியர் அபவுட் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சென்டென்சஸ். நமக்கு அந்த சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுல தான் அந்த பயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வரும். எந்த இடத்துல எந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணணும், கிராமட்டிக்கலாக கரெக்டாக இருக்குமா இருக்காதா. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் ப்ராப்ளம் தான். அந்த சென்டென்ஸ் ப்ராப்ளம் இந்த 6 days ஆஃப் செஷனில் உங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஆகிடும். ஓகே ஓகே. ஸோ ஹவு டு யூ இம்ப்ரெஸ் பீப்புள் வைல் டாக்கிங்? ஸோ நீங்கள் பேசுகிறப்போ பீப்புள் நம்ம எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம்? ஸோ ஐ எம் டாக்கிங் வித் யூ. ஸோ ஹவு கேன் ஐ இம்ப்ரெஸ் யூ? So it is not impressing people with your attire, with your dresses. So it is like நீங்க பேசுறப்போ ஒரு பீப்புளை நீங்க பேசுறவங்களை எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம்? How can you impress people while talking? Can you give me some suggestions or your opinions? Yes. So how can we? Okay. So we can basically, when we talk to someone, யார் கூட நம்ம பேசுறப்போ we can impress them through two things. One, greetings, and second one is your introduction. ஸோ போனோடனே நம்ம மேல அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இம்ப்ரெஷன் வரணும், ஒரு அபிப்பிராயம் வரணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிரீட்டிங்ஸ் தான். அந்த கிரீட்டிங் நீங்க எப்படி கொடுக்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்க இன்ட்ரொடக்ஷன் நீங்க எப்படி கொடுக்குறீங்க, அதாவது உங்களை பத்தி நீங்க எந்த அளவுக்கு சொல்றீங்க, இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் உங்களை பத்தின அந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படின்றது கிரியேட் பண்ணும். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த செஷன்ல ஒரு கிரீட்டிங் அப்படின்றத நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம், நம்ம இன்ட்ரொடக்ஷன் நம்மளை பத்தி எப்படி சொல்லலாம், இதுதான் வந்து இந்த பேசிக். இதெல்லாமே பேசிக். இந்த பேசிக் இந்த day 1 அப்படின்ற விஷயத்துல நமக்கு லேர்ன் பண்றோம். ஓகே ஓகே. ஸோ வாட் வில் யூ டூ வென் யூ மீட் அ பர்சன்? ஒரு பர்சனை நம்ம மீட் பண்றப்ப என்ன பண்ணுவோம்? கேன் எனிஒன் கிவ் மீ தி ஆன்சர்? ஸோ வாட் வி வில் டூ வென் வி மீட் அ பர்சன்? ஒரு பர்சனை புதுசாக மீட் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக? What we'll do? So Raghavardhani, can you? So we actually greet them as well as Okay. we ask how about Mm. they are fine or not. Okay. So we'll ask about their well-being. Okay. So greetings and asking for their well-being. Okay. Very good. Mr. Kadir. Mr. Kadir. Kadir line இருக்கீங்களா? Okay. So usually when we meet a person, we always greet. So greeting is the first thing when we meet a person, right? So how we greet others? One. So usually handshakes இருக்கும். So when you are meeting a person professionally, usually we do handshake. Second, we'll have a smile on our face. So on the smiling face ஓட நம்ம greet பண்ணுவோம். One, shaking of hands, and second one is smiling face. இந்த ரெண்டு ஃபேஸோட நீங்க greetings கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா that is the impression you are creating in others. Okay, that is the impression you are creating in others for you, right? So when you greet someone, you have to shake your hands one, or else you can have your face as a smiling face. சிரிச்ச முகமா ஹேண்ட்ஷேக் பண்ணி நீங்க அவங்கள கிரீட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து நீங்க பண்ற அந்த இம்ப்ரெஷன், நீங்க கிரியேட் பண்ற அந்த இம்ப்ரெஷன் அப்படின்றது. ஓகே ஓகே. So this is just about Sculpt Academy. So here our mission is to empower the learners. So we have a highly qualified online courses. So here through these courses we empower learners in the sense students, employees எல்லாருமே. So students in the sense college students, school students எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு குவாலிட்டி கண்டென்ட் இங்க நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம். And here we cover these 4 parts: soft skill training, placement training, corporate training, and even communication training. So all the trainings we are covering with. So soft skill training. So to excel yourself in both your personal life and professional life, we believe confidence is the main thing. So if you are able to
develop your confidence, you will be able to get success in your personal and in your professional life. So here through our soft skill training, we empower your confidence so that you will be able to get success in your personal and professional life. And second one is your placement training. So you people know language is one of the important thing to get through your placements. ஸோ இன்டர்வியூஸில் நம்ம பேசணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம பேசணும் அண்ட் இங்கிலீஷில் நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கும். So rather than the language, your communication plays a major role in your placement, in your interviews, job interviews, whether it is on campus or off campus. காலேஜில் இருந்து பண்ணாலும் சரி இல்லை வெளியே இருந்து பண்ணாலும் சரி, your communication is very important. So here through our placement training, so what are the interview rounds we are having? அந்த இன்டர்வியூ ரவுண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரைனிங் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அண்ட் கார்ப்பரேட் ட்ரைனிங். So corporate training in the sense, this is the training for employees. Already they have cleared their interviews and they are in the job. So to make them more productive, to enhance their productivity, we provide certain trainings. So that is called as corporate training. Employees க்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு training. எல்லா செக்டர்ஸ்க்கும் இப்போ சேல்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு தனியான ட்ரைனிங் மாடியூல், ஐடி அப்படின்னா அதுக்கு தனியான ட்ரைனிங் மாடியூல்ஸ், ட்ரெயினர்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு தனியான ட்ரைனிங் மாடியூல்ஸ், இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் செக்டாருக்கும் தனித்தனி ட்ரைனிங் மாடியூல்ஸ் இருக்கு. And finally, we have a communication course. So in this communication course, we'll have three different phases: phase 1, phase 2, and phase 3. We'll start from basics. Even if you don't know anything in English, we'll start from basics, and with that basics, we'll go with evolutionary steps. First phase 1, basics. Second phase 2, intermediary session, and third one is advanced. So we start with basics. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதில் இந்த மாதிரி 4 programs cover பண்றோம். And in each programs we have qualified content. So in the contents, apart from this, we provide coaching for competitive exams also. So கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து எங்க ஐடிஸ், யூடியூப் லிங்க்டின் ஐடிஸ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிஸ். யூ கேன் ஃபாலோ தட். ஓகே. ஸோ நவ் ஹவு டு கிரீட். இப்போ ஒரு பர்சன் கிட்ட நம்ம பேசுகிறப்போ நம்ம எப்படி நம்ம வந்து கிரீட் பண்ணலாம், அவங்களை நம்ம எப்படி கிரீட் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் த டேர்ம்ஸ் யூ பீப்புள் நோ. So always greetings, saying thanks, and responding to someone. So for everywhere, I have split it in two phases. One is personal space and second one is professional space. ஸோ ரெண்டு இதான் நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன். பர்சனல் ஸ்பேஸில் ஒருத்தவங்களுக்கு எப்படி நம்ம கிரீட் பண்ணணும், ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸில் எப்படி கிரீட் பண்ணணும். அதே மாதிரி பர்சனல் ஸ்பேஸில் எப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணணும், எப்படி ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸில் தேங்க் பண்ணணும். ஸோ ஐ ஹவ் ஸ்பிட்டட் ஆல் த டேர்ம்ஸ் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஓகே. ஸோ ஹவு டு கிரீட், ஹவ் யூ பீப்புள் யூஸ்வலி கிரீட். ஒரு பர்சன் நீங்கள் எப்படி வந்து கிரீட் பண்ணுவீங்க, எப்படி விஷ் பண்ணுவீங்க. ஸோ யூஸ்வலி வில் கம் வித் ஹாய், ஹலோ, அவ்வளோதான் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனல் இதுதான் இருக்கும். வென் யூ ஆர் மீட்டிங் எ பர்சன் ஹூ இஸ் எல்டர் டு யூ, வென் யூ ஆர் மீட்டிங் எ பர்சன் ஹூ இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் தேன் யூ, யூஸ்வலி வில் கோ வித் ஹாய் சார், ஹலோ சார், குட் மார்னிங் சார், இந்த மாதிரி தான் போகும் இல்லையா. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், டூ யூ ஹாவ் எனி டேர்ம்ஸ், எனி அதர் டேர்ம்ஸ். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது ஹாய், ஹலோ. இல்லை நம்மளோட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட், if you are meeting your professor, if you are meeting your sir or ma'am, usually we greet them with good morning sir, good morning ma'am. அவ்வளோதான். அதை தாண்டி வேறு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் தி அதர் டேர்ம்ஸ் டு வி ஹாவ் டு greet others? First, in personal space. Personal space, which means that with our friends, with our colleagues. Okay, so around you, with your friends, with your colleagues. So how will you greet? One. So generally we all known as hi, hello. So hi, hello, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் திங்ஸ் தான். ஸோ we usually greet them with hi and hello. ஹே அப்படின்றது ரொம்ப கேஷுவல் டேர்ம். ஸோ தட் பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு யூ. ஓகே, ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படின்னா, ரொம்ப க்ளோஸாக ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட நம்ம ஹே அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். யூஸ்வலி வி யூஸ் திஸ் ஹே இன் டெக்ஸ்ட். ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணுறப்போ வி யூஸ் திஸ் ஹே. ஸோ ஹே இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி அந்த ஒய் வந்து நிறைய ஆட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று. அண்ட் செகண்ட், இட்ஸ் கிரேட் டு see you, குட் டு see you. இந்த டேர்ம்ஸ், தட் பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் அ நோன் பர்சன் டு யூ. அவங்கள உங்களுக்கு தெரியும், பட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு சீன் தெம் ஃபார் ஃபியூ டேஸ். கடைசி ஒரு சில நாளாக அவங்கள நீங்கள் பார்க்கல. ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸில் யூ கேன் யூஸ் திஸ் டேர்ம். இட்ஸ் கிரேட் டு see you, குட் டு see you. And a long time no see, it's been a while, I haven't seen you for ages. So these are the alternate terms. So long time no see அப்படின்றது கேஷுவலாக நம்ம
சொல்றது. இப்ப நிறைய படத்துல எல்லாம் கூட பார்த்திருப்போம். லாங் டைம் நோ சி அப்படின்னு சந்தானம் காமெடியில் நிறைய பார்த்திருப்போம். அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வேற எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? இட்ஸ் பீன் அ வைல். ஐ ஹாவன்ட் சீன் யூ ஃபார் ஏஜஸ். இதெல்லாமே ரொம்ப நாளா, ரொம்ப மாசமா நான் உன்னை பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த டேர்ம்ஸ், தீஸ் ஆர் த phrases வேர் யூ கேன் யூஸ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் த known பர்சன். It's great to see you, good to see you. If you haven't seen the person for a while, you can use this. If you haven't seen the person for months, for years, then you can use the second phrase. Long time no see, it's been a while, I haven't seen you for ages. And next, usual. Yes, Bujita, do you want to say something? Yeah. நெக்ஸ்ட் ஹவ் ஆர் யூ. இது யூஸ்வலாக நம்ம யாராவது பார்த்தா நம்ம எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். ஸோ யூஸ்வலி வென் யூ ஆர் மீட்டிங் யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ், தே லாஸ்க் யூ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் யூ லாஸ்க் செகண்ட். ஸோ ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்குறப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் ஹவ் ஆர் யூ, யூ கேன் யூஸ் ஹவ் இட்ஸ் கோயிங். ஓகே, ஹவ் இஸ் இட் கோயிங், அதாவது லைஃப் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறது ஹவ் இஸ் இட் கோயிங். அண்ட் ஹவுஸ் திங்ஸ், ஹவ் இஸ் லைஃப். இந்த ஒரு டேர்ம் ஹவ் இஸ் திங்ஸ், ஹவ் இஸ் லைஃப், இது ஒரு கான்வர்சேஷனை பில்ட் பண்ற இடத்துல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஹவ் இஸ் இட் கோயிங்? எஸ், இட்ஸ் குட், இட்ஸ் ஃபைன், அவ்வளோதான். சரிங்களா, அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஹவு திங்ஸ், ஹவ் இஸ் திங்ஸ், ஹவ் இஸ் லைஃப், இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றப்போ வி ஆர் டெண்டிங் டு எக்ஸ்டெண்ட் அவர் கான்வர்சேஷன். சரிங்களா, ஸோ இதான் வந்து அந்த யூசேஜ் ஆஃப் phrases இன் பர்சனல் ஸ்பேஸ் அண்ட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம். ஹாய், ஹலோ, இட் இஸ் அ ஜென்ரல் டேர்ம். Okay, so usually we can use this term for everyone. Hey அப்படின்றது it's a very casual term we can use with close persons. It's great to see you, good to see you. These two phrases can be used for the known person where we haven't seen the person for the while. Long time no see, it's been a while, I haven't seen you for ages. இதெல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பர்சன் பல மாசமா நான் பார்க்கல அப்படின்றது. How are you, how is it going? ஒரு நார்மல் ஆன்சர், ஒரு எஸ் ஆர் நோ ஆன்சர் வரணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஒரு ஒன் வேர்ட் ஆன்சருக்காக நம்ம இந்த டேர்ம் யூஸ் பண்றோம். ஹவ் இஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஹவ் இஸ் லைஃப். ஸோ டு எக்ஸ்டெண்ட் யர் கான்வர்சேஷன், டு நோ மோர் அபவுட் த பர்சன், டு நோ மோர் அபவுட் தயர் லைஃப், யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஹவ் இஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஹவ் இஸ் லைஃப். இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஹவு டு கிரீட் இன் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸ். ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸ், அதாவது நீங்கள் காலேஜில் இருக்கீங்க. ஓகே, யூஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன் வித் யுவர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆர் யுவர் சீனியர் பீப்புள். You're currently working. You're going to have a conversation with your colleagues, with your senior colleagues. ஸோ அப்படின்னா அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸில் நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து ஒருத்தங்களை க்ரீட் பண்ணலாம். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், குட் மார்னிங், குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங். ஸோ அவங்க உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப சீனியராக இருக்காங்க அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் எனி த சல்யூட்டேஷன்ஸ் லைக் சார் ஆர் மேம். குட் மார்னிங் சார், குட் மார்னிங் மேம். இஃப் தே ஆர் கலீக், ஸோ உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கலீகாக இருந்தால் யூ கேன் யூஸ் தேர் நேம். ஸோ குட் மார்னிங் கதிர், குட் ஆஃப்டர்நூன் வர்ஷிகா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த அவங்க நேம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ரீட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஜென்ரல் டேர்ம் வேர் யூ கேன் யூஸ் இன் யர் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸ். த செகண்ட் ஒன், ஹலோ, ஹவு டு யூ டூ. ஸோ அப்படின்றது ஹவு டு யூ டூ, ஹவ் ஆர் யூ டூயிங். இது ரெண்டுமே வந்துட்டு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்றது. ஸோ யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்றத நம்ம எப்படி கேட்போம், ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்போம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் ஹவ் ஆர் யூ, யூ கேன் யூஸ் தீஸ் phrases. ஹவு டு யூ டூ, ஹவு ஆர் யூ டூயிங். ஸோ இந்த ரெண்டுமே சரிங்களா. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட், நைஸ் டு மீட் யூ, ப்ளீஸ்ட் டு மீட் யூ. ஸோ இந்த நைஸ் டு மீட் யூ அண்ட் ப்ளீஸ்ட் டு மீட் யூ. ஸோ வென் யூ ஆர் மீட்டிங் a person in a professional space for the first time, you can use this phrase. ஒரு professional spaceல first time ஒரு பர்சனை மீட் பண்றீங்க அப்படின்னா you can use nice to meet you and pleased to meet you. And pleased to meet you அப்படின்றது it's a polite term. சரிங்களா, நீங்க ஒரு சீனியர் மீட் பண்றீங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அ கம்பெனி, யூ ஆர் மீட்டிங் a சீனியர் மேனேஜர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஒரு சீனியர் மேனேஜரை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க மீட் பண்றீங்க. அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ப்ளீஸ் டு மீட் யூ யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இட்ஸ் அ மோர் பொலைட் டேர்ம். நைஸ் டு மீட் யூ அப்படின்றது நீங்க எல்லாருக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். ப்ளீஸ்டு டு மீட் யூ அப்படின்றது ஒரு சீனியர் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன், ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனுக்கு நீங்க யூஸ் பண்றது தான் ப்ளீஸ்டு டு மீட் யூ. ஹவு ஹாவ் யூ பீன். ஸோ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறது ஹவு ஹாவ் யூ பீன். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ், சம் ஆஃப் த ஆல்டர்னேட் டேர்ம்ஸ். ஓகே, ஹவு டு யூ டூ, ஹவ் ஆர் யூ டூயிங், நைஸ் டு மீட் யூ, ப்ளீஸ் டு மீட் யூ, ஹவ் ஹாவ் யூ பீன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆல்டர்னேட் டேர்ம்ஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜஸ்ட் சேயிங் ஹாய் ஹலோ,
ஹவ் ஆர் யூ, இந்த மாதிரி நார்மல் ஃப்ரேஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்கள் லாங்குவேஜ் நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கும். அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ எல்லாருமே வந்து ஹவ் ஆர் யூ யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த இடத்துல ஹவ் ஹாவ் யூ பீன், எல்லாருமே வந்து ஹவ் ஆர் யூ யூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வந்து ஹவ் ஆர் யூ டூயிங், ஹவு டு யூ டூ, இந்த மாதிரியான ஃப்ரேசஸ் நீங்கள் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்கள் லாங்குவேஜ் நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கும். Okay, you will be in the pro level. So what others will think, okay, this person has some good language அப்படின்ற ஒரு தாட்டுக்கு போயிடுவாங்க. Okay, so to make your language a better one, you don't want to have a fluency, you don't want to learn the native English speaker. Okay, just have an alternate terms. அவ்வளோதான். நான் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஆல்டர்னேட் டேர்ம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்கள் லாங்குவேஜ் நெக்ஸ்ட் லெவலில் போயிடும். அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ do you have any doubts in this? So how to greet அப்படின்ற இந்த டேர்ம்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Do you want to say, do you have any other doubts or clarifications? If you have, you can ask me. So you came here, you joined this session to improve your knowledge. ஸோ உங்கள் நாலேஜ் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்காக, உங்கள் லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த செஷன் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி திங் யூ கேன் ஆஸ்க். Sir, can we add Yeah. also the WhatsApp? WhatsApp means? Yeah, you can use WhatsApp. You can even the short form of WhatsApp is SUP, SUP. So WhatsApp and SUP, these are the same terms. These terms can be used with a very close person. You cannot use this term in a professional space. Okay, so if the person is a friendly person, okay, that particular person is a friendly person to you, then you can use WhatsApp, sub, in the மாதிரி terms நம்ம use பண்ணலாம். Okay, so you cannot use this with an unknown person. You cannot use these terms with a person who is not very familiar to you and not in the professional space. Okay, Raghavarshini, Raghavartini, is that fine? Yes, sir. Yeah. Any other doubt, people? ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கேளுங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹவு டு தேங்க். ஸோ இப்போ யூஸ்வலாக தேங்க்ஸ் நம்ம எப்போ சொல்லுவோம்? ஸோ யூஸ்வலி வென் வி சே தேங்க்யூ, வென் யூ ரிசீவ் சம்திங் ஃப்ரம் சம் ஒன், இன் ரிட்டர்ன் யூ வில் சே தேங்க்யூ. மேபி உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் எழுதி கொடுத்துருக்கலாம், ஒரு நீடட் டைமில், ரொம்ப நீடட் டைமில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம், ரொம்ப எசென்ஷியலான ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ யா, எனி ஹெல்ப். எனி அதாவது ஹெல்ப் பண்ணுற டைமில் நம்ம வந்து கொடுத்துருப்போம். நிதிஷ்குமார், தேங்க்யூ ஃபார் ஆன்சரிங். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன சுச்சுவேஷன்ஸாக இருந்தாலும், சிம்பிள் சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் இல்லை ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும், வென் யூ ரிசீவ் சம்திங் ஃப்ரம் சம் ஒன், வி சிம்ப்ளி சே தேங்க்யூ. ஸோ தேங்க்யூ அப்படின்ற அந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும்தான் நம்ம சொல்லுவோம். பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் தேங்க்யூ, வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் டேர்ம்ஸ். ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்னென்னலாம் டேர்ம் சொல்லலாம் அப்படின்றது இருக்கு. ஓகே, இன் பர்சனல் ஸ்பேஸில், அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை கேஷுவலாக இருக்கக்கூடிய சினாரியோஸில் நம்ம எப்படியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் தேங்க்யூ, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் தேங்க்ஸ், யூ கேன் யூஸ் தேங்க்ஸ் அ டன், தேங்க்ஸ் அ மில்லியன், பிக் தேங்க்ஸ் அண்ட் மெனி தேங்க்ஸ். இதெல்லாமே ஒரு ஆல்டர்னேட் டேர்ம். ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் அ டன், தேங்க்ஸ் அ மில்லியன், பிக் தேங்க்ஸ், மெனி தேங்க்ஸ், இது எல்லாமே தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ், இதுக்கான ஒரு ஆல்டர்னேட் ஃப்ரேசஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மென்ஷனிங் தேங்க்யூ, based on the um, based on the level of the things which you have received, you can use this term. Okay, thanks a million, big thanks, ஒரு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க, அது உங்களுக்கு பெருசா தெரியுது, even if it is small, it is something big to you, then you can have a big thanks. Many thanks, நன்றிகள் பல, இதுதான். Thanks for everything, they have done a lot. For example, your department is organizing an event and you are the in charge for the event. Some of your friends helping throughout the events. ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் மல்டிபிள் திங்ஸ் இருக்கும். அதில் உங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டு, உங்கள் கூட படிக்கிறவங்க இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஈவெண்ட் ஆர் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த ஈவெண்ட் யூ ஆர் மென்ஷனிங் சம் தேங்க்ஸ். ஓகே, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? தேங்க்யூ ஃபார் யூர் வேல்யூபிள் டிஸ்கஷன். வர்ஷிகா, திஸ் கம்ஸ் அண்டர் த ப்ரொஃபஷனல் ஒன். ஸோ ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸில் நமக்கு இந்த டேர்ம்ஸ் யூஸ் இருக்கும். பட் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஆன்சர். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங்.
If you receive many things from the receiver, many things from the other person, you can mention thanks for everything. ஸோ நான் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே மொத்தமாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம், தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் சொல்கிறோம். அண்ட் இந்த சினாரியோஸில் நீங்கள் இன்னொரு டேர்ம் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், பிக் தேங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் மெனி தேங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். When you receive a multiple thing, then you can use thanks for everything, big thanks and many thanks. இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். எஸ். நெக்ஸ்ட், யூஆர் லைஃப் சேவர், யூ சேவ் மை டே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, உங்களுக்கு அந்த கொஷின் சுத்தமாக தெரியலை. ஓகே, பட் அந்த கொஷின் எழுதுனா தான் நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் பாஸ் மார்க்காவது வாங்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன். இப்போ அந்த டைமில் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சினாரியோ. அந்த சினாரியோ உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், யுவர் லைஃப் சேவர், யூ சேவ்ட் மை டே, இப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன், நீங்கள் கொண்டு போன அந்த ப்ராஜெக்ட், அந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து கரப்ட் ஆயிடுச்சு, இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங், பட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஹாவ் தி ப்ரெசன்டேஷன். அந்த ப்ரெசன்டேஷன் அப்போ உங்களுக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணியாகணும். அட் த டைம் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் காட் கரப்டட், அந்த ஃபைல் இல்லைன்னா உங்களால் ப்ரெசென்ட் பண்ணவே முடியாது. அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறாங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் காப்பியை உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, அப்படி இருக்கிறப்போ, ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சின்னர், ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த டைமில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், யூஆர் லைஃப் சேவர், யூ சேவ்ட் மை டே, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். தென் சியர்ஸ், இட்ஸ் அ கேஷுவல் டேர்ம். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நார்மலாக ஒரு பென் கொடுக்குறாங்க, இல்லை உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திங்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுவீங்க, சின்ன சின்ன ஹெல்ப்புக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள சொல்லக்கூடிய ஒரு டேர்ம் தான் சியர்ஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் தேங்க்ஸ், யூ கேன் யூஸ் சியர்ஸ் ஆல்சோ. கேஷுவலாக ஃப்ரெண்ட்லி டேர்ம்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. அண்ட் யூஆர் த பெஸ்ட், யூ ராக், இதுவும் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற ஹெல்ப்புக்கு தேங்க்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. மை வார்மஸ்ட் தேங்க்ஸ், வென் யூ அக்செப்ட் சம் ஒன்ஸ் ஹெல்ப் வெரி டீப்லி, ஓகே, டு ஷோ யோர் கிராட்டிடியூட் டு தட் பர்டிகுலர் பர்சன், யூ கேன் யூஸ் திஸ் டேர்ம். ஒருத்தங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, அது ரொம்ப டீப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுறீங்க. ஸோ இது இவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க. அண்ட் உங்களுடைய கிராட்டிடியூட் ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மை வார்மஸ்ட் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃப்ரேசஸ் யூ கேன் யூஸ் இன் பர்சனல் ஸ்பேஸ். தேங்க்ஸ் அட்டன் சும்மா நார்மலாக நம்ம சொல்கிறது, தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங், தேங்க்ஸ் அ மில்லியன், பிக் தேங்க்ஸ் அண்ட் மெனி தேங்க்ஸ், இதெல்லாமே ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறீங்க, அது எல்லாத்துக்குமே காமனாக ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்கிறீங்க. இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, அந்த டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடியது யுவர் லைஃப் சேவர், யூ சேவ் மை டே. சியர்ஸ் இஸ் அ வெரி கேஷுவல் டேர்ம் வேர் யூ கேன் யூஸ் வித் யுவர் ஃபெமிலியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூ ஆர் த பெஸ்ட், யூ ராக். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்ப், உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் எழுதணும், அந்த அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணவே தெரியல, பட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் த கம்ப்யூட்டர் லேப்ஸ். எ பர்சன் ஹூ டசன்ட் நோ த சி ப்ரோக்ராம், பட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமுடைய அவுட்புட் எடுத்து கொடுப்பாங்க. பிகாஸ் தே நோ கோடிங், தே ஹெல்ப் யூ அவுட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் சொல்கிறது யூ ஆர் த பெஸ்ட், யூ ராக், இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணதுக்கு ஒரு டீப்பஸ்ட் கிராட்டிடியூட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா மை வார்மஸ்ட் தேங்க்ஸ். Okay, so these are the terms you can use in your personal space. Okay, in professional space, what terms you can use? So instead of just mentioning, and we can also use this word. So I'm grateful for help. Yeah, you can use I'm grateful for help அப்படின்றதும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Yes. So sorry, who mentioned that? Varshika. Yes, you can use that also. Okay, ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஐம் ட்ரூலி கிரேட்ஃபுல், தேங்க்யூ கைண்ட்லி, மை சின்சியரஸ்ட் தேங்க்ஸ், இது எல்லாமே வந்து தேங்க்யூக்கான ஒரு ஆல்டர்னேட் டேர்ம்ஸ். ஓகே, ஸோ எப்போவுமே ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸில் யூ ஷுட் நோ, யூ ஷுட் டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், யூ ஷுட் ஷோ யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி, யூ ஷுட் ஷோ சம்திங் யுவர் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். ஸோ எப்போவுமே தேங்க்யூ தேங்க்யூ அப்படின்னு மட்டும் சொல்லாமல் ஒரு டேர்மை ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி பாருங்களேன், அவங்களுடைய அப்ரோச், அவங்களுடைய இம்ப்ரெஷன் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ எல்லாருமே தேங்க்யூ சொல்கிறாங்க, அந்த இடத்துல நீங்கள் வேறு மாதிரி ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணி சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்கள் மேலே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இம்ப்ரெஷன் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். ஐ எம் ட்ரூலி கிரேட்ஃபுல், ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஹெல்ப்பை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறீங்க, அந்த டைமில் யுவர் ஐ வில் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ் தேங்க்யூ. நந்தினி, ஸோ யூஆர் மென்ஷனிங் த ஃப்ரேஸ், am I right? Okay. Miss Nandini's statements, she has texted us. Yeah, I'll always remember this. Thank you. Yeah.
ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, அந்த ஹெல்ப்பை நான் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். இதெல்லாமே வந்து அந்த லெவல் ஆஃப் கிராட்டிடியூட், த லெவல் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் விச் வி வாண்ட் டு ஷோ டு தி அதர் பர்சன். ஸோ அந்த இதுதான் நம்ம இவ்வளோ இது சொல்கிறோம். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, அந்த ஹெல்ப் ஒருத்தருக்கு சிம்பிளாக இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த லெவல் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் யூ வாண்ட் டு ஷோ. In that case, you can use different terms in different phrases. I am truly grateful. So, ஒருத்தங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க, அது அந்த இடத்துல நீங்க வந்து உங்க தேங்க்ஸ் சொல்றீங்க. இன் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸ் யூ கேன் யூஸ் ஐ எம் கிரேட்ஃபுல். தேங்க்யூ கைண்ட்லி மை சின்சியரஸ்ட் தேங்க்ஸ். இதெல்லாமே வந்து மெயில் ஏதாவது அனுப்புறீங்கன்னா மிஸ் பூஜிதா கேன் யூ மியூட் யோர் செல்ஃப். யா, தேங்க்யூ கைண்ட்லி மை சின்சியரஸ்ட் தேங்க்ஸ் இதெல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த இடத்துல மெயில் நம்ம அனுப்புகிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ மெயில் சென்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, இமெயில் ரைட்டிங் எழுதுறோம் இல்லையா, அந்த இமெயில் ரைட்டிங்கில் தேங்க்யூ கைண்ட்லி மை சின்சியரஸ்ட் தேங்க்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ ஸ்டெப்பிங் இன் அண்ட் ஹெல்பிங். ஸோ நீங்கள் அவங்க கிட்ட ஹெல்ப்பே கேட்டிருக்க மாட்டீங்க, பட் அவங்க வந்து உங்களுக்கு வாலண்டியராக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி சினாரியோ ஜஸ்ட் சிம்பிளாக தேங்க்யூ மட்டும் சொல்லாமல் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ ஸ்டெப்பிங் இன் அண்ட் ஹெல்பிங் சொல்லலாம். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் வேல்யூபிள். மிஸ் பூஜிதா கேன் யூ மியூட்? Yes. Yeah. So, Bujista, mute yourself. Okay. ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ ஸ்டெப்பிங் இன் அண்ட் ஹெல்பிங். ஒருத்தங்க வாலண்டியராக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சொல்லலாம். இப்போ ஒரு மீட்டிங்கில், எஸ் வர்ஷிகா, ஸோ டு யூ வாண்ட் டு சே சம்திங் வர்ஷிகா? ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு மீட்டிங் நடக்குது. ஸோ அந்த மீட்டிங்கில் ஒரு இன்சைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஒரு ஐடியா ஷேர் பண்ணுறாங்க. இன் தட் கேஸ் யூ கேன் யூஸ் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் வேல்யூபிள் இன்சைட்ஸ் டியூரிங் அவர் மீட்டிங் ஏர்லி. ஸோ இந்த தேர்ட் ஃப்ரேஸ் அப்படின்றது வாலண்டியராக ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறப்போ, ஒருத்தவங்க வந்து ஐடியா ஷேர் பண்ணுறப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம். ஸோ சம் ஒன் இஸ் ஸ்பெண்டிங் சம் டைம் வித் யூ. இப்போ நீங்கள் ஒர்க் முடிச்சாச்சு, யூ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் யுவர் ஒர்க் அண்ட் யூ ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் கேப். So it will take another 10 minutes to have your cab. So during the 10 minutes, one of your colleague is accompanying with you. So அந்த 10 minutes spend பண்ணுறாங்க, உங்களுக்கு உங்கள் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபார் தட் யூ கேன் சே தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம், இந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஆர்எல்ஸ் நம்ம இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணுறோம் அண்ட் இஃப் சம் ஒன் இஸ் லிசனிங், சரி இப்போ நான் ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணுறேன், நீங்களாம் லிசன் பண்ணுறீங்க, அந்த டைம் உங்களுக்கு நான் எப்படி தேங்க்ஸ், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் ஜஸ்ட் சிம்பிளி தேங்க்யூ, ஐ கேன் சே லைக் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம், இந்த மாதிரி நான் சொல்லலாம். ஐ ஜென்யூன்லி வேல்யூ யுவர் ஃபீட்பேக். நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறேன் அண்ட் யூஆர் கிவிங் யுவர் ஃபீட்பேக்ஸ், சரிங்களா, யூஆர் கிவிங் யுவர் ஃபீட்பேக்ஸ். ஸோ அப்போ அதுக்கு தேங்க்யூ சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நான் ஐ ஜென்யூன்லி வேல்யூ யுவர் ஃபீட்பேக்ஸ் இது சொல்லலாம். மச் ஆப்ளிஜ்ட் when you're receiving a service. ஸோ இந்த மச் ஆப்ளிஜ்ட் அப்படின்றது ஒரு ஹெல்ப்புக்கு பதிலாக when you're receiving something, சரிங்களா, when you're receiving some service you can use much obliged. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த சொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் ரிசீவ் ஆகுது, உங்களுக்கு ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் ரிசீவ் ஆகுது, அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து மச் ஆப்ளிஜ்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மை அட்மோஸ்ட் கிராட்டிடியூட், இது வந்து நார்மலாக அந்த தேங்க்யூ அது ஆல்டர்னேட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு டேர்ம். ஐ அப்ரிஷியேட் யுவர் டெடிகேஷன், ஐ கிரேட்லி அப்ரிஷியேட் இட். ஸோ இது வந்து ஒருத்தங்க டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல. அண்ட் ஐ எக்ஸ்டெண்ட் மை ஹார்ட்ஃபுல் தேங்க்ஸ். ஸோ இது வந்து தேங்க்யூக்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேர்ம், சரிங்களா. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃப்ரேசஸ் வேர் வி கேன் யூஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் தேங்க்யூ. சிம்பிளஸ் தேங்க்யூ மட்டும் சொல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸில் நம்ம இந்த ஃப்ரேசஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எனி டவுட்ஸ் till now? Any doubts? Anything you people want to share? Okay, so now how to respond when someone is saying thank you to you, how we can respond. So okay, in personal space, ஒரு friend இல்ல ஒரு colleague personally உங்களுக்கு வந்து thank you சொல்றாங்க அப்படின்னா, when your friend or a colleague is personally saying thank you,
to you, then you can use these kind of phrases. That's okay, that's fine, sure, no worries, anytime, no problem. In the phrases which you respond பண்ணலாம். Suppose in the professional space, you can use you're welcome. Don't mention it. Not at all. I'm delighted to help. Okay, so you're doing some help and the opposite person is saying thank you to you. In that case, you can say I'm delighted to help because you're learning something through the task. So you're saying like I'm delighted to help. I'm pleased to have been of help. ஓகே ஸோ எனக்கு என்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்றது. இட்ஸ் மை ப்ளஷர். இட் வாஸ் மை ப்ளஷர் டு அசிஸ்ட் யூ. Okay, so these are the phrases where you can respond to someone who say thank you. Okay, any doubts here till now? So ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸில் ஒரு பர்சனல் ஸ்பேஸில் எப்படி நம்ம வந்து தேங்க்யூக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான டேர்ம்ஸ் ஈவன் ஐ கேன். Yeah, so these are the terms where you can use personally and these are the terms where you can use professionally. Even if you want, you can note it down. ஸோ இதெல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் தி வெரி சிம்பிளஸ்ட் ஃப்ரேசஸ் வேர் யூ கேன் கீப் இன் யோர் மைண்ட் பை யூசிங் இன் யோர் டே டு டே லைஃப். ஸோ உங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் நீங்கள் இந்த ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக உங்கள் மைண்டை நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு மேக் யுவர் லாங்குவேஜ் அட் தி நெக்ஸ்ட் லெவல். உங்கள் லாங்குவேஜை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு அண்ட் இட் வில் ஹெல்ப் யுவர் லெவல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஆல்சோ. சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே உங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். தென் ஒன்லி இட் வில் பி இன் யுவர் மைண்ட். Just mugging up, writing and mugging up will not help you. Okay, so you have to use in your day-to-day life. Okay. Okay. So your dream. So here I'm just telling you like, so how to describe your dream. For example, in your college, your staff member is asking, or in the interview, okay, the interviewer is asking, what is your dream? There you have to describe your dream. ஸோ உங்கள் ட்ரீம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம்? அண்ட் டு திஸ் கொஷின், திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்வியூ கொஷின் ஆல்சோ. ஸோ இஃப் யூ பீப்புள் ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட் வெதர் ஸ்டடிங் இன் எனி ஆஃப் த இயர்ஸ் ஆர் இஃப் யூ ஆர் அன் எம்ப்ளாயி, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ திஸ். ஹவு டு டிஸ்கிரைப் யுவர் ட்ரீம், இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் பிஃபோர் தட், ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ட்ரீம்? ஸோ ஐ ஹேவ் திஸ் ட்ரீம் அப்படின்றவங்க எத்தனை பேர்? கேன் யூ பீப்புள் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ்? Okay, so Kadir, Raghavartini, okay. So most of us will have the dream, whether we are proceeding towards the dream or not. That is secondary. So we are chasing a dream or not, but everyone will have some dream, whether it is achievable or not. That is, everything is secondary, but somehow we'll have a dream. Maybe buying a BMW car, buying a house or building a house, or going to this place or that place, or doing this or that. அப்படின்னு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். நம்ம அதை செய்யறோமோ இல்லையோ, அது செகண்டரி, பட் எவ்ரி ஒன் வில் ஹாவ் அ ட்ரீம். ஸோ ஹவு டு டிஸ்கிரைப் யுவர் ட்ரீம்? So to this kind of question, you should have certain things in mind in your answers specifically. First, it should be clear and specific. When you are mentioning your dream, it has to be very clear and specific. உங்க ட்ரீம் என்ன அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கணும், ஜென்ரலைஸ்டா இருக்கக்கூடாது. ஐ வாண்ட் டு பில்ட் அ ஹவுஸ், இது ஜென்ரலைஸ்ட். அந்த ஹவுஸ் அப்படின்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும். 2 BHK, 3 BHK. ஸோ ஐ வாண்ட் டு பில்ட் அ ஹவுஸ் இன் 5 acres. ஐ வாண்ட் டு பில்ட் அ ஹவுஸ் வித் தீஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ். இந்த மாதிரி அந்த உங்கள் ட்ரீம் என்ன அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும். ஐ வாண்ட் டு பை அ கார், இட்ஸ் அ ஜென்ரலைஸ்டு ட்ரீம். ஐ வாண்ட் டு பை அ BMW கார், இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய ட்ரீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும். திஸ் இஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட், why that particular thing as your dream? For example, if I have a dream of buying a BMW car, why BMW car? I should have a reason. Okay, so if you are having a reason to have your dream, it means that you are passionate about the particular dream. சரியா? ஸோ இப்போ என்னுடைய ட்ரீம் அதுக்கான ஒரு ரீசன் இருக்கு அப்படின்னா தான் அது வந்து ஒரு பேஷனேட்டடா கிரியேட் ஆன ஒரு ட்ரீம், அது ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு ட்ரீம். ஸோ எனக்கு ரீசன்லாம் கிடையாது, பட் நான் இதை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ட்ரீமுக்கு ஒரு வேல்யூ அப்படின்றது கிடையாது. ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், யூ ஹேவ் டு பி வெரி கிளியர் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இன் யுவர் ட்ரீம். அண்ட் த செகண்ட் பாயிண்ட், யூ ஹேவ் டு பி யூ ஷுட் ஹேவ் த ரீசன் வை யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் தட்.
And second, focus on your action and goals. To achieve your dream, what you're going to do. Okay, to achieve your dream, what you're going to do. And the action steps and the goals and நீங்க சின்ன சின்ன goals என்ன வைக்க போறீங்க. Okay, share your enthusiasm. When you're speaking about your dream, how are you feeling? உங்க ட்ரீமை பத்தி பேசும்போது நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? You have to mention that and be open to your feedbacks. So you're planning, you're having a track of doing your dreams. So to achieve your dreams, you will have a plan, you will have a journey. During the journey, you will face a lot of struggles. You will share certain things to others. You will receive some feedbacks. You have to be very open to the feedbacks. If you're open to the feedbacks, then you will be able to alter your dreams. You can reroute your dreams. Okay, நான் இப்படி தான் இந்த ட்ரீம் இந்த ரூட் தான் நான் போவேன் அப்படின்னா அந்த ரூட்ல மட்டும் டிராவல் பண்ணக்கூடாது. பேஸ்ட் ஆன் த ஃபீட்பேக்ஸ், பேஸ்ட் ஆன் த ஜேர்னி, யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரீரூட் யுவர் ட்ரீம்ஸ், ரீரூட் யுவர் ஜேர்னி. சரிங்களா? அவங்க ஜேர்னியை ரீரூட் பண்ணவும் உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so these are the points. My dream in life is to build a stable career, support my family, grow as a good human being while contributing positively to the society. Very good, Ms. Varshika. It's good. Okay, in the dream, in the points எல்லாம் வச்சு ஒரு சின்ன example. Okay, so the way to describe your dream. My dream is to build a 2 BHK house where I want to live with my family. For that, currently I am focusing on my placement to get a job with higher package. I have a plan of design for my house which motivates me to go further. So இந்த இடத்துல 2 BHK house அப்படின்றப்போ, so I have a clear and specific dream. அந்த கோல் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நான் வீடு கட்டணும், அது வந்து 2 BHK வீடு தான் கட்டணும். ஓகே, இப்போ 2 BHK வீடு அப்படின்னா எனக்கு அதுக்கான அமௌண்ட் வேணும் இல்லையா? இப்போ என்னுடைய ட்ரீம் வந்து ஸ்பெசிஃபைடாக வச்சுட்டேன். ஸோ அந்த இதில் நான் செகண்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஸோ வை ஐ வாண்ட் டு பில்ட் 2 BHK ஹவுஸ்? பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு லிவ் வித் மை ஃபேமிலி. I have a reason. I want to live with my family forever. For that, I need a decent house. So for that, I want to build 2 BHK house. So for that, currently I'm focusing on my placements. So இப்போ இது வந்து focus, action and goals. I have a dream of building a house. அது 2 BHK. So if I want to build a 2 BHK house, it will cost around 30 lakhs for example. இப்போ 30 lakhs நான் earn பண்ணணும், ஒரு அமௌண்ட் நான் earn பண்ணணும். அதுக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்? என்னோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், என்னோட இன்டர்வியூஸில் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் ஐ ஹாவ் அ பிளான் ஆஃப் டிசைன். ஸோ அந்த ஆக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அந்த பிளானை பற்றி நான் யோசிக்கும் போது அது என்னை மோட்டிவேட் பண்ணும். This is the thing. This is how you have to describe your dream. Okay. Anything, any doubts or anything to share? ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும், உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும், அண்ட் உங்கள் ட்ரீம் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்றதுல ஏதாவது டவுட்ஸ்? ஸோ பீப்புள் யூ கேன் டேக் அ நோட். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்டர்வியூ கொஷின். பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் இன்டர்வியூவில் கேட்குறோட ஒரு கொஷின். வாட் இஸ் யுவர் கோல், வாட் இஸ் யுவர் ட்ரீம் எல்லாம் கேட்பாங்க. சரியா? ஸோ அந்த ட்ரீமை நீங்கள் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் பார்ட். என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்றத தாண்டி அதை எப்படி சொல்கிறீங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, next, just intro. Okay, when you're, it's a casual intro. It's not completely a placement intro. Placementல கொடுக்கக்கூடிய அதாவது இன்டர்வியூல கொடுக்கக்கூடிய இன்ட்ரோடக்ஷன் வேற. It's completely different. That will be teach in our placement training programs. இது வந்து கேஷுவலா ஒரு பர்சன் கிட்ட நீங்க உங்களை எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். That is the things. Okay, so when it comes to the casual introduction, the elements to be included and the introductionsல என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா your name. சரிங்களா? ஆப்வியஸ்லி யுவர் நேம் ஷுட் பி இன்க்ளூடட். செகண்ட் ஒன் இஸ் யுவர் லொக்கேஷன். உங்கள் லொக்கேஷன் எங்கேருந்து வரீங்க, வேர் யூஆர் பிலாங் டு அப்படின்றது. தேர்ட் ஒன் யுவர் எஜுகேஷன் அண்ட் ஆர் ஒர்க். ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட் யூ கேன் கோ வித் யுவர் எஜுகேஷன், ஆர் இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் எம்ப்ளாயி யூ கேன் கோ வித் வாட் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஹவ் யூ ஆர் ஒர்க்கிங். தென் யூ கேன் கோ வித் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஹாபிஸ். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் பேசலாம். நெக்ஸ்ட் யுவர் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ். உங்களுக்கு என்ன தெரியும், உங்ககிட்ட என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி நம்ம பேசலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு கேஷுவல் இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ்ல நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் இன்க்ளூட் தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் இன் யுவர் கேஷுவல் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே, ஓகே. ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் அ சாம்பிள்.
So, hi, good morning. So, when you're introducing yourself to someone who is not familiar, then you can use hi. You're introducing yourself to a person who is in a professional space. அப்போ குட் மார்னிங் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஹாய் அப்படின்னா பர்சனல் ஸ்பேஸில் அன்ஃபெமிலியர் பர்சனுக்கு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ குட் மார்னிங் அப்படின்றது ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பேஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த சுச்சுவேஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சினாரியோஸ் யூ கேன் ஃபிக்ஸ் த சல்யூட்டேஷன்ஸ். I am Jabrin. So, when it comes to the professional space, the sentence formation அப்படின்றது I am இல்ல my name is அவ்வளவுதான் சரிங்களா இதை தாண்டி வேற எதையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. In personal space, in the casual introduction, you can go with this is myself இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். It is not the right term, but for the casual introduction, you can use these terms. Myself Jabrin. This is Jabrin. இந்த மாதிரி நீங்கள் கேஷுவலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு ஃபேமிலியர் ஃபேஸ் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் when it comes to when it comes to a professional space, you have to use only two sentences. I am Jabrin or my name is Jabrin. இந்த ரெண்டு தான் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண தாண்டி வேற எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Okay. So I am Jabrin from Coimbatore. So here I have included my name and location. ரெண்டுமே நான் include பண்ணிட்டேன். Which is known as Manchester of South India. So I am just giving one line about my place. So உங்க place பத்தி you people from different places like Madurai, Chennai. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருந்து வந்திருப்பீங்க அண்ட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் பத்தி ஒரு ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ். ஐ எம் ஜெப்ரின் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் விச் இஸ் நோன் அஸ் மேன்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியா. I am working as a soft skill trainer. So here I am just mentioning my experience. Okay, I am working as a soft skill trainer at ABC company, where I train students to improve their interpersonal skills. ஜஸ்ட் சிம்பிளா என்ன ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்றத மட்டும் சொல்லாம அந்த ஒர்க்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்றத சொல்லணும். ஓகே, திஸ் வில் கிரியேட் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ சிம்பிளா நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர். ஓகே, அது மட்டும் சொல்லாம I'm working as a digital marketer. So currently, I'm working on the project for some MNC companies. For example, TCS company. Okay, currently I'm working in a project of TCS company. ஸோ டிசிஎஸ் கம்பெனிக்கு ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ அந்த இடத்துல உங்க வேல்யூ அப்படின்றது தெரியும். ஸோ சிம்பிளா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லாம ஐ எம் அ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர். ஸோ கரண்ட்லி ஐம் ஒர்க்கிங் ஆன் அ ப்ராஜெக்ட் விச் இஸ் டு டிசிஎஸ் கம்பெனி. ஸோ அப்படியே அந்த கம்பெனிக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லும்போது உங்கள் வேல்யூ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, where I train students to improve their interpersonal skill. I am graduated in the stream of electrical and electronics engineering. இது வந்து நம்மளுடைய டிகிரி பற்றி சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் தான் சரிங்களா. ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரேசஸ் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம எங்கேனாலும் நம்மளை பற்றின இன்ட்ரொடக்ஷன்ஸ் நம்மளால வந்து கொடுக்க முடியும். ஓகே, கிரீட்டிங்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் இந்த ரெண்டுமே வந்து உங்களை பற்றின ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டேர்ம். ஓகே, இந்த ரெண்டுமே என்னன்னா உங்களுடைய கைண்ட் ஜெஸ்டர்ஸ் ஹவ் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஸ்பீக் வித் அதர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னா கிரீட்டிங்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் தான் சரிங்களா. ஓகே, ஸோ இந்த 1 hour செஷனில் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது வந்து ஸோ ஹவு டு கிரீட் அதர்ஸ் in the personal space and also in the professional space. Instead of saying hi, hello, good morning, so what are the other terms, what are the other phrases we have to greet others, both in professional space and personal space? இது பார்த்துருக்கோம். And second, how to thank others. எப்படி நம்ம ஒரு தேங்க்யூ வந்து சொல்லலாம் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ். ஹவு கேன் வி தேங்க் அதர்ஸ் சொல்லலாம். எஸ் வர்ஷிகா, we have something to say. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்களே, ஏதாவது சொல்லணுமா? ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸில் நம்ம எப்படி ஒரு பர்சனுக்கு தேங்க் பண்ணலாம் அப்படின்றது அண்ட் வாட் ஆர் தி டேர்ம்ஸ் கேன் பி யூஸ் டு ரெஸ்பாண்ட் ஃபார் சம் ஒன்ஸ் தேங்க்யூ. இப்போ மற்றவங்க ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு தேங்க்யூ சொல்லும் போது நான் என்னென்ன மாதிரியான டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் ஹவு டு ஃப்ரேம் யோர் ட்ரீம். ஸோ உங்கள் ட்ரீம் பேஸ்டு கான்டென்ட்டை எப்படி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இதை பார்த்துருக்கோம். அண்ட் ஃபைனலி ஹவு டு இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப். கேஷுவலாக ஒரு அன்ஃபெமிலியர் பர்சன் கிட்ட நம்மளை பற்றி நம்ம எப்படி சொல்லலாம். ஸோ வாட் ஆர் த சிம்பிள் எலமெண்ட்ஸ் கேன் பி ஆட் ஃபார் அ சிம்பிள் இன்ட்ரடக்ஷன் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா. ஸோ இன் தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் டூ யூ பீப்புள் ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ஆர் எனி அதர் சஜஷன்ஸ்? இஸ் இட் யூஸ்ஃபுல்? ஸோ டே 1 செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஹாவ் யூ லேர்ன் சம்திங்?
Sir, I have a So, doubt, sir. yeah, yes, Mr. Raghavardhani. So we have already discussed how to say respond to the thank you. Okay. If someone is wishing us, for example, happy birthday or happy Diwali, how can Hmm. we reply them? If there is It's any alternative term for thank you. so here we don't have any terms, but we can add certain words to that. So thank you for your wish. It's my pleasure to have your wish. So like this, you can add certain words to the thank you. So thank you for your wish. It's my pleasure to have your wish. So like this, you can Thank use you, sir. certain Yes, sir. terms. Yeah. Okay. Yes, people, others, can you give your suggestions or feedbacks? Whether is it useful or have you learned something in the session so that I can go proceed for the for remaining 5 days. So suppose if you're not able to speak, you can go with chat. So if you have anything to say, any suggestions, you can mention it. Any feedbacks, mention. Yes, some people have raised your hands. Let's go ahead. Varshika, Nitish, Nandini. So you people have, yes, the session was good. Thank you, Nitish. Thank you for your feedback. Okay. So, okay, people, next, the tomorrow session. Okay. So, day two will be based on family and personal life. So, everyone is having family and everyone will have a lot of relatives. We people doesn't know the terms, the vocabulary to be used for the relatives. இப்போ simple father mother தெரியும். மேட்டர்ன் அங்கிள் பேட்டர்னல் அங்கிள் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது ஒரு சில டேர்ம்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது ஒரு சில வெக்காபுலரிஸ் நமக்கு இங்கிலீஷில் தெரியாது ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் என்ன அண்ட் ஹவு கேன் வி சே ஆர் டெய்லி ரொட்டீன்ஸ் இப்போ நாம டெய்லியும் ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணோம் நம்மளை பற்றி நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஓகே இந்த ஃபேமிலி அண்ட் பர்சனல் லைஃப் நம்ம எப்படி வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன் டுமாரோ செஷன் வில் டிஸ்கஸ் வித் family and personal life. Okay. Yes. Thank you, Ms. Hema. Thank you. And if it is useful and if you feel it is productive, you can share with your friends. Okay. Uh, okay, guys. Thank you for your time. Thank you for joining in today's session. I believe you people will continue in for the remaining 5 days of session. So thank you. So thank you, people. So we'll meet tomorrow. So tomorrow by sharp 7, we'll start the session. Thank you, Ms. Varshika. Thank you for your feedbacks. Okay, people, so we can wind it up. We'll meet tomorrow. Okay. Yeah. So I will be in the session for the next 2 to 3 minutes. If anyone want to say your suggestions or feedbacks, you can.
Phew.